Alright. Oh, welcome again in another tutorial of the topic integration. So tunaendelea na integrals of trigonometric function. So I said we want to go deeper kwenye hii integrals of trigonometric function. Sasa angalia hii example 1. We said if y is tan x, so if I differentiate y dy dx itakuwa ni sec squared x. Basi tunajua kwamba since integration is the inverse of differentiation, it means if I integrate this sec squared x, I will only get tan x, y. So show it now. Usishie kusema tu because integration is the inverse of differentiation. Show it. So this is a little bit difficult, ujue. It's not easy. Nimehaswa sana kabla ya kuandaa hii tutorial. So I figured ili kutoka hapa nikaangaika natokaje. I figured all I have to do is use substitution method. So tokea nijifunze substitution method nimekuwa nasumbua sana. So in the past when I integrated trigonometric function, I will just say is the inverse of differentiation. But now that I know use substitution method, I give a much more complicated solutions for integrals like this, but I still get the answer. So all this is just going deeper in integrals of trigonometric function. So nikutana hii, I said I use u substitution. How? I just let u ni sawa na sec x. So when I differentiate u with respect to x, I get is equal to sec x tan x. So du is going to be equal to sec x tan x dx. So dx is just going to be equal to du over sec x tan x. So let's start a fresh page. Kwa hiyo tumesema hii tunatokaje? Tunatoka tukilet u sasa na sec x, ambayo tumekuja kuona kwamba dx itakuwa sasa na du over sec x tan x. So kwenye sec x naweka u na kwenye dx nitaweka huyu. So my integral now will just be u squared times, so hii sec x tumeshasema ni u, kwa hiyo sasa na du over u tan x. So hapa niseme times over u tan x. So u moja inaondoka na u moja inaondoka. So I only remain with u du over tan x. But this is u substitution. I want to change the variable, the independent variable. Kwa hiyo x inabidi ziondoke kabisa, nibaki tu na u. So I know that from tan squared x plus 1 is sawa na sec squared x. This only means that tan squared x itakuwa sawa na sec squared x minus 1. This only means that tan x itakuwa sawa na the square root of sec squared x minus 1. So sec x ni u, kwa hiyo tan x itakuwa sawa na u squared minus 1. Hiyo. So mahali pa tan x nitaweka hii the square root of u squared minus 1. Kwa kumbe sasa integral yangu itakuwa ni u du over u squared minus 1, like this. I want to start a fresh page. So initially nilikuwa na solve integral huyo hapa. So I figured huyu sasa tuna u integrate u du over the square root of u squared minus 1 when u sasa na sec x. So hapa sasa nitembee. So hapa kwenyewe nikaona ni pamoto, nikasema nifanyaje? Nikasema hey, substitution method tulikuwa tuna herufi ngapi? U na t. Sasa hivi acha nifanye t substitution.
nikasema use t substitution. So nikasema let t is equal to u squared. You know kwa nini nilisema hivyo? Nilivyoona hii u squared nijua tu nikidifferentiate nitapata a function of u. Kwa hiyo nikaona kama itanisaidia hivi. So you can see nikidifferentiate t with respect to u, I get 2u. So dt now is equal to 2u du. So divided by 2 and 2. So my u du now is just equal to dt over 2. So hapa sasa kwenye u du naeka dt over 2. Alafu kwenye u squared naeka t minus 1 like this. So hii t sasa naweza nikaitoa nje. It becomes at hii 2 kwa sababu ni constant naweza nikaitoa nje. It becomes like this. So let me start a fresh page. Nilianza na huyu sec squared x with respect to x. Nikasema huyu ni sawasawa tu na hivi. Kwa u substitution. Lakini huyu pia nimeona sawasawa na 1 over 2 dt over t minus 1. Hii ilikuwa ni by t substitution. So inabidi ni solve huyu sasa. Huyu mwenyewe nikasema let me use substitution method. But the common letters are u and t. What letter should I use now? So I said my name is Robert Mde. So let me use ara for Robert. So now I use ara substitution. Just trying to keep it simple. So this one is ara substitution. So here I just let ara is a t minus 1. So it's gonna go. You can see if I differentiate ara with respect to t, I'll get 1. So dr is equal to dt. So kwenye t minus 1 nitaweka r, na kwenye dr nitaweka, na kwenye dt nitaweka dr. Kumbe integral yangu itakuwa hiyo 1 over 2. So kwenye dt naweka dr over t minus 1 naweka r. So this time is when r ni sawa na t minus 1. Hapa sasa nilipofika hapa nikasema okay, substitution method unatosha. Nirudi kwenye ile tutorial ya integration of simple polynomial expression. So hiyo ni sawa tu na mtu aseme 1 over 2. So this one is dr. So square root ni sawa na r power 1 over 2. So hii itakuwa ni 1 over 2 ni integrate. So hii ni r power negative 1 over 2 dr. So hii inaweza nikaisolve kawaida tu. Nitakuwa na 1 over 2, not here. Tuanzie huku mwanzo. So nitakuwa na 1 over 2 times. So niki integrate huyu nitapata r negative 1 over 2 plus 1 negative 1 over 2 plus 1. So hiyo hapo jumlisha c like that. C is constant. So this is just be 1 over 2. So negative half plus 1 ni positive half. So itakuwa ni r power 1 over 2 chini ya 1 over 2 plus c. So nikiingiza hii 1 over 2 ndani inakufa hapa. Nabaki na r power 1 over 2 plus, so 1 over 2 times c ni c. Hiyo. So this is what I get. So let me start now a fresh page. So initially nilianza na huyu sec squared x dx. So nikafanya u substitution nikajua ni hivi tu. So ni let u sasa na sec x. Then nikafanya t substitution nikajua kuna 1 over 2 nje, kuna dt over the square root of t minus 1. So hapa nisema t sasa na u squared. So nikafanya r substitution nikaja kupata ni 1 over 2. So we had the r over the square root of r. So hapa nilisema r ni sawa na t minus 1. So nilivyosolve huyu nikaja kuona jibu ni sawa na r power 1 over 2 plus c. So hii ni sasa tunasema the square root of r
plus c. But what is r? R is t minus 1. Kwa hiyo ni the square root of t minus 1 plus c. But what is t? T is u squared. Kwa hiyo ni the square root of u squared minus 1. But what is u squared? U squared is sec x. Kwa hiyo ni the square root of sec squared x minus 1 plus c. But remember, tan squared x plus 1 is sawa na sec squared x. So tan squared x is sawa na sec squared x minus 1. So tan x is sawa na the square root of sec squared x minus 1. Kwa hiyo huyu kumbe ni nani? Tan x. Kwa hiyo finally sasa this integral is equal to, so huyu ni tan x. So is equal to tan x plus c, hence proved. There. So tumeprove. So mwanzoni ningesema tu by substitution. I mean ningesema tu because of inverse of differentiation. Lakini now that I know substitution method, I have shown it. How? Why? I have proved to you. So this was example 1. Let us see now example 2. So this one is example 2. Evaluate the following integral. So we just want to go deeper kwenye hii integrals of trigonometric function. So how am I going to solve this? I figured I need to use u substitution. So tukianijua substitution method nimekuwa na vurugu kwenye YouTube. So I said I have to use u substitution method. I just said let u sasana x squared. So I figured du dx itakuwa ni 2x. So du kumbe ni sasana 2x dx. So nilipogawanya kwa mbili both sides nikapata du over 2 ni sasana x dx. You see, kwa nini let u is equal to x squared? Niliona kitu, niliona nini? Niliona hii, sasa nikaiandika hivi, sin x squared times x dx over cos x squared squared. So this x dx kumbe ni huyu du over 2. So nikipachika hiyo x squared ni u times x dx ni du over 2 over, so x squared ni u hivi squared. So 2 namtoa nje inakuwa ni 1 over 2. So we have sin u du over cos u squared. So let me start a fresh page. So swali initially walionipa watu wakoroa sana wanatoa maswali ya integration ilikuwa ni x sin x squared dx over cos x squared squared. So nikafanya u substitution, nikajua hii tu ni 1 over 2 sin u du over cos u squared. So nilisema u sasa x squared. So that was u substitution. Nilivyoona hii nikasema I need to use t substitution now. So I said let me use t substitution. So what did I do? I just let t iwe sawa na cos u. So nilivyo differentiate dt with respect to u nikapata negative sin u. So nikaona kwamba negative dt itakuwa sawa na sin u du. So nilivyo let t sasa na cos u kufanya kubahatisha, niliona hii sin u du. So you can see now itakuwa sawa na 1 over 2 integrate. So sin u du ni the negative, dt over cos u ni t sasa, t squared. So hapo sasa naweza nikasolve kiurahisi tu. So this is just negative 1 over 2. So we have dt over t squared. So this now is just negative 1 over 2. So we have t power negative 2 dt. Kama hivyo. So this one now I can solve kawaida. So it's negative 1 over 2. So this one is t power negative 2 plus 1 over negative 2 plus 1 plus c. So itakuwa sasa negative 2 plus 1 ni negative 1. So it's negative 1 over 2.
this one is t power -1 over -1 plus c. So nikiingiza 1 over 2 ndani napata nini? Negative na negative inakuwa ni positive. So napata 1 over 2 t power -1 plus c. So negative half times c ni -1 over 2c, lakini c waka tujumlisha, it's no problem. So hii t power -1 ni sasa tuna 1 over t. So it's 1 over 2t plus c. Lakini t ni nani? T ni cos u. Kwa hiyo hii kumbe ni sasa na 1 over 2 cos u plus c. Lakini u ni nani? U ni x squared. Kwa hiyo kumbe jibu ni 1 over 2 cos x squared plus c. So let me have a fresh page to write the answer. So I figured niki-integrate huyu x sin x squared over cos x squared dx, jibu ninalopata ni 1 over 2 cos x squared plus c. So this is the answer I get. So I have solved this by u substitution and t substitution. I'll solve it by substitution method. So let's see example 3. So this one is example 3. So inafanana sana na ile tutorial iliyopita. So badala ya sec tan sasa hivi tuna cosec cot. So initially ningesema tu inverse of differentiation. So sasa hivi sijui nitasemaje. Sasa hivi so the method is the same. Anataka ni prove kwamba huyu cosec x cot x dx. So hapa kuna dx ni sasa na negative cosec x plus c. So initially ningesema because integration is the inverse of differentiation. But now I'm going to be a little bit more complicated. So cosec x tunajua sasa na 1 over sin x na cot x tunajua ni sasa na 1 ni sasa na cos x over sin x. Kwa hiyo kumbe hii integral naweza nikaandika hivi 1 over sin x yani ndo cosec times cos x over sin x yani ndo cot x dx. So hiyo ni saa tunasema cos x sin squared x dx. So let me start a fresh page. So this one, this baby, let me call it my baby. Cot x dx. Sasa tuna mtu aseme cos x over sin squared x dx. So nikifika hapa sasa I'm going to use u substitution. So I'm going to say let u ni sasa na sin x. Kwa hiyo ukiona cos over sin, let u sasa na sin x. Ukiona sin over cos, let u sasa na cos x. So du dx itakuwa ni sasa na cos x. Kwa hiyo kumbe du ni sasa na cos x dx. So hapa kwenye cos x dx naweka du, alafu hapa kwenye sin x naweka u, kwa hiyo inakuwa ni u squared. So hiyo ni sasa tunasema ni integrate hivi u power -2. So hii ni sasa tuna u power -2 plus 1 over -2 plus 1 plus c. Kwa hiyo huku juu sasa napata u power -1 over -1 plus c. Kwa hiyo hii itakuwa sasa na -1 over u plus c. But what is u? U is sin x. Kwa hiyo ni -1 over sin x plus c. But what is 1 over sin x? Is cosec x. Kwa hiyo ni negative cosec x plus c. Hence proved. Kwa nataka to prove kwamba ile integral ni sana negative cosec x plus c. So tushaipiga.
So this was example 3. Now let us see example 4. So here hapo. So I'm going to use again. So anasema integrate cosec ya 3x plus 2 times cot ya 3x plus 2 dx. So I'm going to use again u substitution. So I'm only going to let u ni sasa 3x plus 2. Kwa hiyo nikidifferentiate u, you can see with respect to x, I'm only going to get 3. Kwa hiyo kumbe du ni sasa na 3 dx. Kwa hiyo kumbe dx ni sasa na du over 3. So na substitute sasa. Kwa hiyo kwenye 3x plus 2 naweka u, and then kwenye dx naweka du over 3. So hii itakuwa ni sasa na nitoa nje tu hiyo 1 over 3. So we have cosec u cot u du. So hii tumetaka kuifanya sasa hivi. Tumesema itakuwa ni nini? Itakuwa ni negative cosec u plus c. Lakini u remember ni u 3x plus 2. So kumbe jibu ni sasa naingiza hii 1 over 3 ndani kabisa. It's going to be negative 1 over 3 cosec. So we have 3x plus 2. So 1 over 3 times c is c. Any number times c is c. Any constant number times c is c. So this is what we get when we integrate that one. So I think these 4 examples are enough for this tutorial. Let me say, see you in the next tutorial. This is integration.